Rotary President, Rotarian Mani, Secretary Rotarian Ismail, and advisor, my good friend, Rotarian past President, Dr. Bala Venkat. Thank you all for giving me this opportunity to participate in this wonderful meeting to debate on a very important topic. After a long gap, I am now speaking in a Rotary forum. Once I used to be very active, and I have been in Rotary for almost 5 decades. It all started in Chennai and then moved on to Pollachi, where I happen to be the charter president. But most of you may not know me, may not even recognize me, but I must thank the club, particularly the advisor and the president and secretary, for having remembered me and invited me for this meeting. And it's always a joy to be in the company of Rotarians. I have never refused an invitation from Rotary, because I am of the opinion I am what I am all because of Rotary. If you dedicate yourself to Rotary, then Rotary takes care of you. It gives you the courage, the confidence, clarity and compassion to serve the society with utmost dedication. Now, when most of the clubs have given up this year because of the pandemic, I got to appreciate your club for having taken it as a challenge and have almost performed the way you would have performed in normal times, thanks to this digital opportunities. In fact, there are a few other clubs also that has been doing that. So I got to first appreciate for making it so very vibrant in these challenging times. Again, I got to appreciate the out-of-box thinking of your club. Normally, when you talk about pandemic, the topics are little different. How to safeguard yourself against this pandemic, and assuming you get inflicted, how to see to it that you come out of it. These are mostly the topics related to pandemic that is being discussed in the media, the social media, everywhere. But you, for a change, have seen the positive side of this tragedy. That is, you feel that humanity has learned certain lessons out of this tragedy, which is a fact. And when you think of this pandemic, normally we get reminded of the huge human tragedy, the like of which we have not seen earlier. Again, the total dislocation. Life is totally dislocated, unprecedented destruction, and the reversal of all economic activities, and the suffering of the migrant workers. My goodness, a very pathetic thing we saw in the TV. Very ordinary people walking, or rather trekking kilometers, hundreds of kilometers, with no support whatsoever in the way. And social life has virtually come to a halt. And the high sense of insecurity and instability that has gripped us all. Never for once we feel safe, no matter where we are, whether we are wearing the mask, maintaining the social distance and keeping certain hygiene conditions. Still there is a lurking fear in all of us that anything can go wrong. So under this kind of a negative mindset, I got to appreciate the president, secretary and the advisor to see it in a positive way, whether we can learn any lessons out of it. And normally, till recently, friends, the two topics that were engaging at the global level were, one, ecological imbalance. The second one is terrorism. When two heads of states meet, invariably this will be important aspect of their agenda.
because ecological imbalance, you know, is something that you cannot reverse. So too terrorism. We don't know from where it emanates and how it grips the whole world with fear. Now, a third topic has come for discussion, that is this pandemic. So, after ecological imbalance and terrorism, now we have this pandemic. I am sure hereafter, when normalcy returns, when heads of states meet, take it from me, this will be an important topic of debate among them, because nobody knows how to deal with it. The first pandemic was devastating. We thought it's all over, but then the second wave came, which is even worse. Now there is a fear there could be a third one and a fourth one. Thank God, vaccines have come and it's being administered in a big way. Let us hope and pray that this will be the end of it. Now, as I told you, I appreciate for this choosing this topic, learning lessons for life, for lifetime. You learn lessons for the whole life out of this COVID pandemic. Now, one thing you got to know about a human life, from birth to death, one thing is happening all the time. I don't know whether you have thought of it. One thing keeps happening all the time. What is it? Very simple. You keep learning lessons and gaining experience, and out of which going through a process of evolution and finally getting wiser by the day. Anything and everything you see around you, learn lessons. Every situation teach you lessons. Every book, every speech, every instance, you learn lessons out of it. And in the process, you gain experience, which is the most important thing. And finally, as I told you, get wiser by the day because of a process of evolution. But what you do with the lessons is different. I will deal about it a little later. But the fact is, every human being learns lessons all throughout their life from one form or the other. So that is one thing. So this topic, learning lessons, is very important. Whether in a natural calamity also we learn lessons, don't we? Whether there's a flood or a tsunami or an earthquake or anything for that matter, we learn lessons. So learning lessons is a integral part of our life. And here too we have learnt lessons. Now I have listed out 10 lessons. ஒன்று மறந்துட்டேன், நான் தமிழ்லையும் பேசணும்னு சொன்னாங்களா, தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து பேசணும்னு சொன்னாங்களா. இது நம்ம டாக்டருடைய ஐடியா. ஏன்னு தெரியல, பட் நோ ஹார்ம், better to be bilingual. You know, you are comfortable when you speak in your mother tongue. நம்முடைய தாய்மொழியில் நாம் பேசும் பொழுது அதில் இருக்கின்ற ஒரு அனுபவம் உணர்வும் நிச்சயமாக வேற்றுமொழியில் பேசும் பொழுது வர நியாயம் இல்லை. அப்புறம் இப்போ ரோட்டரியில் தமிழெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுது. எங்கள் காலத்தில் அப்படி இல்லை. நான் ரோட்டரியில் 50 வருஷமாக இருக்கிறேன். நான் சேர்ந்தது சென்னையில். அன்னைக்கெல்லாம் கற்பனையும் ஜெயிச்சு பார்க்க முடியாது ரோட்டரி கிளப்பில் தமிழ்லையும் பேச முடியுமான்னு. இன்றெல்லாம் அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது. ஸோ நோ ஹார்ம். இப்போது ஐ ஹவ் லிஸ்டட் அவுட் 10 lessons humanity has learned. அந்த 10 பாடங்களை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் விளக்கல டைம் இருந்ததுன்னா. முதல் முக்கியமான பாடம் மனித சமுதாயம் கற்றுக்கொண்டது த வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீடம். சுதந்திரத்தின் அருமை என்ன என்பது இப்பொழுது தான் நாம் தெரிஞ்சிட்டோம். சுதந்திரம் 73 ஆண்டுகள் ஆச்சு. ஆனால் இப்போ திடீர்னு இந்த கடந்த 1.5 ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சுதந்திரத்தை எல்லாம் இழந்து நிற்கின்றோம். நினச்ச இடத்துக்கு போக முடியல, நினச்சதை செய்ய முடியல, ஒன்றுமே முடியல. இப்போ தான் சுதந்திரத்தின் அருமையை நாம் உணர்கின்றோம். ரெண்டாவது, டெவலப்பிங் ரெசிலியன்ஸ். எவ்வளோ பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்தாலும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை இந்த கொரோனா நம்மளுக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறது. நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வேவ் போது இருந்த பயம் இந்த செகண்ட் வேவில் இல்லை. சமாளிச்சுக்கலாம், பார்த்துக்கலாம், அதான் மருந்து வந்துடுதே, இனி என்ன அந்த ரெசிலியன்ஸ். ரெண்டாவது இன்னொன்று பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட் வேவுக்கு செகண்ட் வேவுக்கு இடையில் இருந்த கேப்பில் இந்திய பொருளாதாரம் த வே it recovered is amazing. The whole world was seeing with a lot of surprise
how could a developing nation like India, we came to normalcy. நம்ம ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா 1,40,000 கோடி கடந்தது. அந்த ரெசிலியன்ஸ், இந்திய மக்களுடைய ரெசிலியன்ஸு இவ்வளவு இருக்குங்கிறத இந்த பாடம் தெரிஞ்சிட்டோம். மூன்றாவது, ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை, a new lifestyle. Earlier we were used to a very extravagant life, இல்லையா? இப்போ இந்த 1.5 வருஷத்தில் என்னாச்சு? வீட்லேயே முடங்கி போயிருந்தோம். தேவையில்லாத செலவுகள்லாம் இல்லாமல் போச்சு. அதுவே போதும்னு வீட்டோடு இருந்தோமே, பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா? இல்லைன்னா முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? தேவையில்லாமல் சுற்றுவோம், தேவையில்லாமல் ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுவோம். அதெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு. சிக்கனத்தை நாம் தெரிஞ்சு கொண்டோம். இப்படியும் வாழ முடியும் போல் இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சிட்டோம். மூன்றாவது, குடும்பத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை இது நம்ம மேல் திணிச்சுது. இது வரைக்கும் அப்படி இல்லையே. இப்போ குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்கிறது, விட்டு கொடுத்து போகிறது, இத்தனையும் நாம் இந்த போது கற்றுக்கொண்டோம். அடுத்தது எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம், வீட்டில் இருந்தபடியே எதையும் செய்ய முடியும் என்பதை இப்பொழுது தான் நாம் தெரிஞ்சிட்டோம். காரணம், அதுக்கான அந்த நவீன கருவிகள் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம், டுடே யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ட்ராவல் அண்ட் மீட் பீப்புள் அண்ட் டிரான்சாக்ட் பிஸ்னஸ். யூ கேன் பி வேர் யூ ஆர், பட் யூ கேன் ஸ்டில் டூ யுவர் நார்மல் ஒர்க். பட் அது ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் முடியல, அது வேறு. பட் அது சாத்தியம்னு தெரிஞ்சிட்டோம். அது ஒரு பெரிய பாடம் கற்றுட்டோம். இன்னொன்று எடுத்துட்டிங்கன்னா, இயற்கைக்கு முன்னாடி நாம் எவ்வளவு சாதாரண ஒரு இனம் என்பதை இப்போ தெரிஞ்சிட்டோம். We were thinking in the last 150 years of science and technology, we are in a position to control the whole nature. But this little impact has created such a big, what shall I say, such a big reversal of that feeling. Now we are humbled. Now we feel how small we are. In spite of all the science, எதுவுமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலையே. இந்த 150 வருஷத்தில் வந்த சயின்ஸு, டெக்னாலஜி எதுவுமே நம்மளுக்கு துணை நிற்கலையே. நம்மளை விடுங்க, வளர்ந்து வரும் தேசம், வல்லரசுகள்னாலே ஒன்றும் பண்ண முடியலையே, எதுவுமே பண்ண முடியலையே. உலகத்தையே உலுக்கிடுதே. உலகத்தையே சொல்லப்போனால் கேம் டு அ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்னு சொல்லணும். அப்புறம் இன்னொன்று நாம் தெரிஞ்சிட்டது என்ன, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது இப்போ தான் தெரிஞ்சிட்டோம். தனித்து வீட்டில் இருந்தாலும் ஒருவர் கஷ்டத்தை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு முடிந்த வரைக்கும் உதவணுங்கிற அந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் கம்பேஷன் கேம் டியூரிங் திஸ் டைம். ரெண்டாவது, அடுத்தது, மனித இனம் முழுவதும் ஒன்றாக அனைத்து வேற்றுமைகளையும் கடந்து நின்று இதை சந்திக்க வேணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இப்போ வந்துடுது. அது கம்யூனிசம்னாலும் சரி, கேபிட்டலிசமானாலும் சரி, சோஷியலிசமானாலும் சரி, வளர்ந்த தேசமோ வளர்ந்து வருகின்ற தேசமோ அல்லது ஒரு வல்லரசோ யாராக இருந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து தான் இனி இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு பாடத்தையும் இப்பொழுது நாம் கற்றுக்கொண்டோம். இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக கொரோனா நமக்கு சில பாடங்களை கற்றுத்தந்திருக்கின்றது. வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீடம், டெவலப்பிங் ரெசிலியன்ஸ், appreciate the contribution of the health care. அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ஹெல்த் கேர் பீப்புளுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நாம் சொல்லாமல் முடியாது. நம்முடைய டாக்டர்கள், மற்ற ஸ்டாஃப் உயிரையும் பணயம் வைத்து நம்மை பாதுகாத்தார்கள். அவர்களுக்கு நாம் ரொம்பவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம். மேலும் கூடவே இன்னொன்றையும் தெரிந்து கொண்டோம், நம்முடைய மருத்துவ வசதிகள் எவ்வளவு போராமல் இருக்குது என்பதையும் இந்த தருணத்தில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டோம். இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸ். இது வரைக்கும் நாம் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை. ஒரு டாக்டர்னால் என்ன, அவங்க வாழ்க்கை என்ன, அவங்க எவ்வளோ சிரமத்தில் செயல்படுறாங்க, எதுவுமே நமக்கு தெரியல. இப்போ தான் தெரிந்து கொண்டோம். நூற்றுக்கணக்கான மருத்துவர்கள், லீடிங் டாக்டர்ஸ் டைட் இன் திஸ் 1.5 years. இட்ஸ் a huge loss. இட்ஸ் a very huge loss. ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அதை பதிவு பண்ணணும். அவங்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்லணும். அவங்க நமக்கு செஞ்சது கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல. ஸோ இறுதியாக பாடம் கற்றுக்கொண்டோம். நாம் எல்லாரும் பல நேரங்களில் பாடம் கற்றுக்கொள்கின்றோம். கற்றுக்கொண்டபடி வாழுகின்றோமா என்றால் இல்லை. இப்போ நாளைக்கு எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுதுன்னு வைங்க, லாக்டவுன் எல்லாம் லிஃப்ட் ஆகி எல்லாம் நார்மல் ஆகிட்டு நாம் பழையபடி ஆகிடுவோம். இந்த 10 பாடத்தையும் மறந்துடுவோம். திரும்பவும் நாம் பழைய வாழ்க்கைக்கே போயிடுவோம். மீண்டும் எப்போ வரக்கூடாது. மீண்டும் இப்படி ஒரு சோதனை வரும் பொழுது மீண்டும் பாடம் கற்போம். ஸோ இன்றைக்கி
இந்த கூட்டத்தின் மூலம் நாம் ஒரு முடிவெடுக்கணும். We have learnt lessons. Thanks to Corona, we have learnt lessons. But we should develop the willpower to live accordingly and see to it that these tragedies don't occur anytime in the future. இதோடு நாம் முடிச்சுக்கணும். எனக்கு கொடுத்த நேரம் முடிஞ்சது. மறுபடியும் ஒரு முறை நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். டாக்டர் பால வெங்கட் அவர் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டார். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, என்னை இன்னும் கூட நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்களான்னு. நாங்கள்லாம் ஆக்டிவாக இருந்தது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ திருப்பி என்னை கூப்பிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம். என்னுடைய நாம் எல்லோருமா சேர்ந்து பிரார்த்திப்போம். இது போன்ற ஒரு 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 ட்ராஜடி இனி வரக்கூடாது என்று ஆண்டவனை வேண்டிக் கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேர்த்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அழைத்ததற்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ.